गुड मॉर्निंग। लास्ट सेशन ની અંદર આપણે કોમ્બિનેશન સ્ટાર્ટ કરેલું હતું। એની અંદર ફર્સ્ટ ટાઈપ આપણે જોયો હતો સિમ્પલ એક્ઝામ્પલ ઓફ કોમ્બિનેશન। નાઉ ટાઈપ 2 પ્રેક્ટિકલ એક્ઝામ્પલ ઓફ કોમ્બિનેશન। એની અંદર ફર્સ્ટ એક્ઝામ્પલ, ઇન એ સર્ટન એક્ઝામિનેશન a student has to secure a certain percentage of marks in each of 6 subjects. In how many way can he fail? એટલે કે there are total 6 subject, એની અંદર કોઈ સર્ટન એક્ઝામ છે, ફોર એક્ઝામ્પલ 40 માર્ક્સ સિક્યોર કરે then and only he is pass, otherwise he is fail। તો એ ટોટલ કેટલી રીતે ફેલ થઈ શકે? તો સે ફોર એક્ઝામ્પલ કે એ કોઈ એક સબ્જેક્ટમાં ફેલ થાય તો પણ એ ફેલ કહેવાય, 2 સબ્જેક્ટમાં ફેલ થાય તો પણ એ ફેલ કહેવાય, 3 સબ્જેક્ટમાં ફેલ થશે તો પણ ફેલ કહેવાશે, 4 સબ્જેક્ટ્સમાં ફેલ થશે તો પણ ફેલ કહેવાશે, 5 સબ્જેક્ટમાં ફેલ કહેવાશે તો પણ ફેલ કહેવાશે, એન્ડ 6 સબ્જેક્ટમાં પણ ફેલ થાય તો પણ એને ફેલ કહેવાય। એટલે આઈધર he fail in 1 subject or 2 subject or 3 subject or 4 subject or 5 subject or 6 subject। or means plus and means multiplication, બરાબર। or આવે એટલે સરવાળો કરવાનો, and આવે એટલે મલ્ટિપ્લિકેશન કરવાનું। સંભાવનાનો રૂલ્સ અથવા એટલે સરવાળો અને એટલે ગુણાકાર, સેમ રૂલ અપ્લાય થશે। or means plus and means multiplication। now out of 6 he failed in 1 subject, so 6 out of 6 1, that is 6C1। or means plus। out of 6 in 2 subject he failed, that is 6C2। out of 6 in 3 subject he failed, that is 6C3। or means plus 6C4 plus 6C5 plus 6C6। n factorial multiply n factorial divided by n minus I r factorial multiplied by r factorial, 6 factorial 6 minus 1 factorial 1 factorial, 6 factorial 6 minus 2 factorial 2 factorial, 6 factorial 6 minus 3 factorial multiplied by 3 factorial, 6 factorial 6 minus 4 factorial multiplied by 4 factorial, 6 factorial 6 minus 5 factorial multiplied by 5 factorial, and 6 factorial divided by 6 minus 6 factorial multiplied by 6 factorial, 6 factorial divided by 5 factorial multiplied by 1, 6 factorial 6 minus 2, that is 4 factorial multiplied by 2 factorial, 6 factorial divided by 6 minus 3, that is 3 factorial multiplied by 3 factorial, 6 factorial divided by 6 minus 4 એટલે 2 factorial multiplied by 4 factorial, 6 factorial divided by 6 minus 5 એટલે 1 factorial, that means 1 5 factorial, 6 factorial 6 minus 6 એટલે 0 factorial multiplied by 6 factorial, 6 factorial multiplied by 5 factorial divided by 5 factorial plus 6 factorial, 6 means 6 multiplied by 5 multiplied by 4 factorial divided by 4 factorial, 2 factorial, 2 is to 1, 6 5 4 3 factorial divided by 3 factorial multiplied by 3 multiplied by 2 multiplied by 1, 6 factorial divided by 2 factorial, 2 multiplied by 1 multiplied by 4 factorial plus 6 factorial, 6 ને આપણે 4 સુધી એક્સપાન્ડ કરશી। now 6 factorial એને આપણે 5 સુધી એક્સપાન્ડ કરશી multiplied by 5 factorial, and last 6 factorial divided by 6 factorial 0 factorial, that means 1। now 5 factorial cancel is equal to 6,
4 factorial is cancel. 3 2s are 6. 3 multiplied by 5, 15. 3 factorial cancel. 3 2s are 6. 6 cancel. 5 multiplied by 4, that is 20. 4 factorial cancel. 3 2s are 6. That is 3 multiplied by 5, 15. 5 factorial cancel. 6 divided by 1 is 6. 6 factorial cancel. 1. 6 plus 15 plus 20 plus 15 plus 6 plus 1. That is 6 plus 15 plus 20 plus 15 plus 6 plus 1. That is 63. In 63 way, he can fail in 6 subject. So clear? Now example number 2. A bag contain 8 rupees coin, એટલે કે 8 રૂપિયાના સિક્કા છે, રૂપિયાવાળા 8 સિક્કા છે. 650 પૈસા કોઈન એટલે કે 50 પૈસાવાળા 6 સિક્કા છે. 420 પૈસા કોઈન એટલે કે 25 પૈસાવાળા 4 કોઈન છે. In how many ways selection of 3 coins can be made? એટલે કે આ જેટલા પણ સિક્કા આપેલા છે એમાંથી કેટલા સિક્કા સિલેક્ટ કરવાના છે, કેટલા કોઈન સિલેક્ટ કરવાના છે? 3. નાઉ ટોટલ કેટલા કોઈન છે એ જોઈએ. 8 રૂપીસ કોઈન, 650 પૈસા કોઈન and 420 paisa coin. Now 6 plus 4 plus 8, that is 18 coins. Out of this 18, how many are selected? 3 are selected. What is the condition of selection? First condition, all the 3 are rupees coin, એટલે કે જે પણ 3 સિક્કા સિલેક્ટ થશે એ રૂપિયાના હોવા જોઈએ. One is of each denomination. Each denomination એટલે કે એક છે એ રૂપિયાનો હોવો જોઈએ, એક 50 પૈસાનો અને એક 25 પૈસાનો હોવો જોઈએ. None is rupees coin એટલે કે એક પણ સિક્કો રૂપિયાનો હોવો જોઈએ નહીં. Now first condition, condition number 1, all 3 are rupees coin. All the 3 are rupees coin. There are total 8 coin of rupees. Out of these 8, 3 are selected, that is 8C3. There are total 18 coins. Out of 18, 3 are selected, that is 18C3. Now 8C3. Total 8C3, that is 8 factorial divided by 8 minus 3 factorial multiplied by 3 factorial. 8 factorial, 8 minus 3, that is 5 factorial multiplied by 3 factorial. 8 ને આપણે 5 સુધી expand કરશી. 8, 7, 6 and 5. 5 factorial multiplied by 3 multiplied by 2 multiplied by 1. 5 factorial cancel થશે. 3 2s are 6. 8 multiplied by 7, that is 56. In 56 way, we can select 1 rupees coin out of 8 coins. Second condition, this is 52. Second condition, what is second condition? 1 is each denomination. 1 is each denomination એટલે કે દરેક કોઈનમાંથી એક કોઈન સિલેક્ટ થવો જોઈએ. સે ફોર એક્ઝામ્પલ 1 રૂપીસ કોઈન, 150 પૈસા કોઈન and 125 paisa coin. 1 rupees coin, out of 8 1 will be selected, that is 8C1 and means multiplication. 150 paisa coin, 50 paisa na coin apela છે, total 6, out of 6 1 will be selected and last and means multiplication. 25 paisa na કેટલા coin apela છે? 4 coin, that is 4C1.
8c1 that is 8, 6c1 that is 6, 4c1 that is 4. 8 multiplied by 6 multiplied by 4. 8 multiplied by 6 multiplied by 4 that is 192. Total 192 રીતે એક એક કોઈન દરેક ડિનોમિનેશનમાંથી આપણે સિલેક્ટ કરી શકીએ. નાઉ થર્ડ વન that is none is rupees coin. None is rupees coin. એટલે કે જે પણ કોઈન સિલેક્ટ થશે એની અંદરથી કોઈ પણ કોઈન રૂપિયાનો નહીં હોય. એટલે તો શું કન્ડિશન બની શકે? આઈધર 3 coins are 50 paisa or 3 coins are 25 paisa or 2 coins are 50 and one coin is 25 paisa, or 1 coin of 50 and 2 coin of 25 paisa. એટલે કે ફોર એક્ઝામ્પલ કે 3 કોઈન 50 પૈસાના સિલેક્ટ થઈ શકે, 3 કોઈન 25 પૈસાના સિલેક્ટ થઈ શકે, 2 કોઈન 50 પૈસાના સિલેક્ટ થશે અને 1 કોઈન 25 પૈસાનો સિલેક્ટ થશે, અથવા તો 1 કોઈન 50 પૈસાનો સિલેક્ટ થાય અને 2 કોઈન 25 પૈસાના સિલેક્ટ થાય. નાવ એને આપણે સિમ્પ્લિફાઈ કરશું. આઉટ ઓફ 6 50 પૈસા કોઈન્સ 3 આર સિલેક્ટેડ, that is 6c3 or means plus. Out of 4 25 paisa coin 3 are selected, that is 4c3 or means plus. Out of 25 paisa coin 2 are selected and means multiplication. Out of 4 25 paisa coin 1 is selected, that is 4c1 or means plus. 1 coin of 25 paisa 6 out of 1, 2 coin of 25 paisa 4 out of 2, 2 out of 4, that is 6c3, 6 multiplied by 5 multiplied by 4 multiplied by 3 factorial, 6 factorial divided by 6 minus 3 factorial multiplied by 3 factorial, 4 factorial 4 minus 3 factorial multiplied by 3 factorial, 6 factorial 6 minus 2 factorial multiplied by 2 factorial multiplied by 4 factorial 4 minus 1 factorial multiplied by 1 factorial, 6 factorial 6 factorial divided by 6 minus 1 factorial, 6 factorial 6 minus 1 factorial multiplied by 1 factorial, and એટલે multiplication 4 factorial 4 minus 2 factorial multiplied by 2 factorial. Now simplify it. 6 factorial એને આપણે 3 factorial સુધી expand કરશી. 6 5 4 3 factorial divided by 3 factorial multiplied by 3 2 1 plus 4 factorial એને આપણે 3 factorial સુધી expand કરશી. 4 factorial multiplied by 3 factorial, 4 minus 3 that is 1 factorial multiplied by 3 factorial, plus 6 factorial ને આપણે 2 સુધી expand કરશી. 6 multiplied by 5 multiplied by 4 factorial, 6 minus 2 that is 4 factorial multiplied by 2 multiplied by 1 multiplied by
4 ફેક્ટોરિયલ અને આપણે 3 ફેક્ટોરિયલ સુધી એક્સપાન્ડ કરશી. 4 ફેક્ટોરિયલ મલ્ટીપ્લાઇડ બાય 3 ફેક્ટોરિયલ ડિવાઇડેડ બાય 3 ફેક્ટોરિયલ મલ્ટીપ્લાઇડ બાય 1 એન્ડ પ્લસ 6 ફેક્ટોરિયલ એને આપણે 5 ફેક્ટોરિયલ સુધી એક્સપાન્ડ કરશી. 6 મલ્ટીપ્લાઇડ બાય 5 ફેક્ટોરિયલ ડિવાઇડેડ બાય 5 ફેક્ટોરિયલ મલ્ટીપ્લાઇડ બાય 1 અને 4 ને આપણે 2 સુધી એક્સપાન્ડ કરશી. 4 3 2 ફેક્ટોરિયલ ડિવાઇડેડ બાય 2 ફેક્ટોરિયલ મલ્ટીપ્લાઇડ બાય 2 multiplied by 1. Now 3 factorial cancel, 3 2s are 6. So 5 multiplied by 20. 5 multiplied by 4, that is 20, plus 3 factorial cancel thase, 1 factorial, that is 1, એટલે 4. 4 factorial cancel, 2 multiplied by 3, that is 6, 3 multiplied by 5, that is 15, multiplied by 3 cancel, 4, plus 5 factorial cancel, 6 multiplied by 2 cancel, 2 2s are 4, 2 3s are 6. Now 20 plus 4, 15 multiplied by 4, 60, 6 6 are 36. 20 plus 4 plus 60 plus 36. 20 plus 4 plus 60 plus 36, that is 120. Total 120 વે થી આપણે કોઈન સિલેક્ટ થઈ શકે જેની અંદર 1 રૂપીસનો કોઈન આપેલો હોય નહીં. નાઉ નેક્સ્ટ એક્ઝામ્પલ નંબર 3. A box contains 7 red and 6 white and 4 blue balls. How many selection of 3 number can be made so that all the 3 ball are red ball? None is red ball. There is 1 ball of each color. Now there are total 7 red ball, 6 white ball and 4 blue ball. Total there are 17 ball. Out of this, how many balls are selected? 3 balls are selected. What is the condition? First condition है all the 3 are red ball. All the 3 are red ball. Now there are total 7 red ball. Out of 7, 3 will be selected. That is 7C3, 7 factorial, 7 minus 3 factorial multiplied by 3 factorial. 7 factorial divided by 7 minus 3, 4 factorial, 3 multiplied by 2 multiplied by 1, 7 multiplied by 6 multiplied by 5 multiplied by 4 factorial, 4 3 2 1, 4 4 cancel, 3 2s are 6, that is 35. Second B, none is red ball. None is red ball. So कोई पण बॉल रेड नो होय, that means के either 3 ball are white, 3 are white, or 3 are blue, or 2 are white and 1 is blue, or 1 is white and 2 is blue. बराबर. का तो 3 બોલ વ્હાઇટ હોઈ શકે અથવા 3 બ્લુ હોઈ શકે, 2 વ્હાઇટ અને 1 બ્લુ અથવા તો 1 વ્હાઇટ અને 2 બ્લુ. નાઉ એને સિમ્પ્લિફાઈ કરશું આપણે. Is equal to, there are total how many white balls? 6C3, or means plus there are total 4 blue ball, 4C3, plus there are total 6, out of 6 2 white ball is selected and out of 4 1 blue ball is selected, or means plus
out of 6 1 white selected, and out of 4 1 blue is selected. 6C3, that is 6 multiplied by 5 multiplied by 4 divided by 3 multiplied by 2 multiplied by 1. 4C3, 4 multiplied by 3 multiplied by 2 divided by 3 multiplied by 2 plus 6C2, 6 multiplied by 4, 6 multiplied by 5 divided by 2 multiplied by 1. 4C1 is equal to 4, 6C1 is equal to 6, 4 multiplied by 3 divided by 2 multiplied by 1. 3 2s are 6, that is 5 multiplied by 20. 3 2 cancel, that is 4. 3 2s are 6, that is 15 plus 4. 15 multiplied by 4, sorry, this is multiply, plus 6 multiplied by 6. Now 20 plus 4 plus 60 plus 36. 20 plus 4 plus 60 plus 66. 20 plus 4 plus 60 plus 36, that is 120. 120. Last, there is one ball of each color. One ball of each color. C. So one is white, one is red, and one is red, and one is white, and one is blue. 6C1, sorry, there are 7 ball, red ball, that is 7C1. 6 white ball, 6C1. 4 blue ball, 4C1. 7 multiplied by 6 multiplied by 4. 7 multiplied by 6 multiplied by 4, that is 168. 168 વેથી આપણે દરેક બોલ એક એક સિલેક્ટ કરી શકીએ. So here our example number 3 is completed. Next example number 4 will be calculated in our next session. Thank you.